נעבור כעת להענקת הפרס בקטגוריית עיתונות מודפסת לכתב התפוצות של הג'רוזלם פוסט, סם סוקול. אני מתכבדת להזמין את חברת חבר השופטים, דוקטור יהודית אורבך, לקרוא את הנימוקים להענקת הפרס. אני באמת שמחה מאוד לקרוא את הנימוקים למתן הפרס לסם סוקול, אם כי אני מצטערת על הנסיבות שבגללם אני קוראת את זה ולא מי שכתב את הנימוקים. חברנו הטוב אשר וייל, שכמו ששמעתם מקודם, שבר את רגלו, אז אני מניחה שאפשר לומר שבשם כולנו אנחנו שולחים לו החלמה מהירה, ואני בטוחה שבטקס הבא הוא יהיה איתנו והוא יוכל לקרוא את הנימוקים. אז תבחנו אותי רק אם אני קוראת יפה, לא על מה שכתוב כאן. אם אני מתאימה לכל ישראל או משהו כזה. טוב. בסדרה של כתבות נרחבות שכתב סם סוקול מאוקראינה, מאז שלהי 2013 ועד מחצית 2015, הוא סיקר את מהפכת מיידן ולאחריה את מלחמת האזרחים, הנמשכת גם בימים אלו, ובמיוחד עמד על ההתמודדות של הקהילות היהודיות עם מצבן במדינה השסועה. ביקוריו בקרב היהודים בערי אוקראינה תוארו בסדרה של 27 מאמרים, שהופיעו בעיתון ג'רוזלם פוסט ממאי עד דצמבר 2014. סוקול סיקר לעומק את המאבק ואת השפעותיו על חיי היהודים שם, שמספרם כיום מונה כ100,000 נפש. המאמרים הרב גוניים מציגים בפירוט רב את הקשיים העומדים בפני הקהילות היהודיות, כפי שמבטאות כמה מהכתבות. למשל, קהילת אודסה שוקלת פינוי חירום, זה ציטוט מכותרת של כתבה. ציטוט אחר, מפקד משטרת קייב נחשד כניאו-נאצי. ציטוט נוסף, ישראלים לוחמים באוקראינה וכן הלאה וכן הלאה. סוקול בוחן נושאים דוחקים ובהם האנטישמיות, ירידת הפופולריות של מפלגת החופש הלאומנית האוקראינית סבובודה, התגברות שנאת היהודים בעיתונות האוקראינית ונהירת היהודים מהעיר דונצק. במסעו עבר סוקול ממחסומי דרכים בקייב הבירה לעיר ז'יטומיר, שהייתה בסוף המאה ה-19 מרכז יהודי גדול וחשוב ומוקד תנועת החסידות, ועכשיו משמשת מקלט לפליטים. דיווחיו המקיפים של סוקול מאזורי הלחימה הם מעמיקים ומרתקים ונותנים מבט על מדינה במלחמת אזרחים שבה היהודים נקלעו בעל כורחם, ואני מוסיפה ולא בפעם הראשונה, בין שני המחנות. עורכי הג'רוזלם פוסט ראויים לשבח על שראו להקדיש לנושא יריעה רחבה לאורך זמן רב. סמואל סוקול נולד בארצות הברית בשנת 1983, עלה לישראל ב-2005. הוא בוגר מדעי המדינה מישיבה יוניברסיטי בניו יורק ושירת בגדוד הנחל החרדי בצה"ל. מאז 2011 הוא עובד ככתב בג'רוזלם פוסט וכיום משמש כתב לענייני העולם היהודי. הסיקור המעמיק של סוקול במאמריו על המאבק באוקראינה אינו החדה לפרטים ומעורבותו הערה בנושא מייצגים את מיטב המסורת של דיווח עיתונאי מאזור מלחמה. מסיבות אלה ובעבור מחויבותו לסיקור התפוצות בעולם, חבר השופטים מוצא את סם סוקול ראוי לפרס של המרכז העולמי של בני ברית עבור מצוינות בסקירת התפוצות בתקשורת הישראלית, לזכרם של וולף והילדה מצדורף בתחום העיתונות המודפסת לשנת 2015. על החתום, זה הכי חשוב, אשר וייל, סליחה, לא התכוונתי, זה לא הייתה בדיחה מוצלחת. אשר וייל יושב ראש, יהודית אורבך, איתן בן צור, שלום קיטל, גבריאלה שלו, במבי שלג, ירושלים, תשע"ה. אני מתכבדת להזמין את סם סוקול לקבל את הפרס מידי יו"ר המרכז העולמי והשופטים כאן. לאחר מכן אתה מוזמן לעלות לבמה לשאת דברים. וזהו נוסח התעודה. הפרס לעיתונאות של המרכז העולמי של בני ברית בירושלים למצוינות בסקירת התפוצות בתקשורת הישראלית על שם וולף והילדה מצדורף זכרם לברכה לשנת תשע"ה, מוענק בזאת לסם סוקול, הג'רוזלם פוסט, בהוקרה על תרומתך באמצעות העיתונאות להעמקת ידיעותיו של הציבור הישראלי על אודות יהדות התפוצות ועל יחסי הגומלין בינה לבין מדינת ישראל ותושביה. I'd like to thank the judges and B'nai B'rith. This is a very, very big honor for me. Over the past year and a half, I have traveled extensively in Ukraine, and I've seen an aspect of European Jewry and the problem of European Jewry that is not as well known.
we can see in the news every day another anti-Semitic incident in Belgium, in France. A Jew is called a kike or a Žid in England or in Russia. But in Ukraine, anti-Semitism and the danger to Jews has taken a different form. During the beginning of the period of the revolution, early 2013, everyone thought that anti-Semitism was going to be resurgent in Ukraine. The neo-Nazi Svoboda Party had a large showing in the parliament, and they were very prominent in the street fighting that occurred during the revolution. Svoboda people were there throwing Molotov cocktails, beating people with bats. When I was there during the revolution, I saw swastikas on walls and Svoboda flags everywhere, and it was scary. And it was even scarier when I took a Svoboda flag as a souvenir, and then walking into the office of a local Jewish organization, forgetting that I was carrying it, prompted the secretary to think there was a pogrom going on, which was rather embarrassing, I must say. But what happened in Ukraine, as opposed to other places in Europe, was that the anti-Semitism started to recede. After the revolution, the reasons that people had voted for Svoboda, mostly for their anti-Russian position, dissipated. Svoboda collapsed, and it actually looked for a time like everything was going to be fine for the Jewish community. And then what happened, and this is different from the rest of Europe, is that anti-Semitism became a propaganda tool. The Russians said, okay, the Ukrainians, they're all neo-Nazis, they're all fascists, we have to save the Russian speakers, the Jews, and other minorities. So next thing we know, Crimea is gone, and there's a rebellion in the east, backed by Russia. They'll deny it. I've gotten numerous emails from the Russian embassy saying, how can you say that we're involved? What are you talking about? But they're there. And what happened is that the Jewish communities in Ukraine have, first of all, faced financial ruin. The war has destroyed the economy, and communities which had been decimated by the Holocaust, had been suppressed by the communists, and finally managed to rebuild themselves after decades, find themselves with no money, with no resources. And then, because of the war in the East, they're overburdened with refugees. Before the war, there were around 11,000 Jews in the city of Donetsk, which is the center of the insurgency. Today, maybe 2,500 max. 75% of the city's Jews are now refugees. When I traveled to Donetsk last May, the rabbi of Donetsk told me, I am never leaving, I'm never going anywhere, as long as there's one Jew I won't leave. A few months later, I see him in Kiev. What are you doing here? I was going to have a nervous breakdown from the shelling. I had to flee. So what happened was the Jewish infrastructure in a whole section of this country collapsed. And there was a bit of an issue for me in reporting on this, because when I would report, I would have people come up to me and say, why don't you focus on anti-Semitism in France? Why don't you focus on what's going on in England and Belgium? Who cares about the Jews of Ukraine? And my question was, what do you mean that Jews are in trouble? But just because it's not an direct issue of anti-Semitism, well, we're seeing the first refugee camps in Europe for Jews since the Holocaust. And the response was, well, they had the opportunity to come to Israel in the 90s, and they didn't. There was a very large inbuilt reluctance for people to acknowledge that there was even a problem. And this has been getting worse and worse in Ukraine. The situation is very bad, and I must say that it's incredibly heartening for me to receive this prize, not because I feel that I've done something good, but because it means that B'nai B'rith and the Jewish world acknowledges that there's this issue, and that it shows that people are caring. It was a year and a half that I felt I was howling into the wind with my writing, and to see, okay, we acknowledge this. We say, we would like to show the world that this is happening, and we'd like to say, good job for bringing this to attention. I think this is very good. So when I say thank you to the judges and to Alan and to everyone at B'nai B'rith, it's not just for me that I'm saying this, but I think I say this on behalf of all of the Jews in Ukraine to whom I've tried to give a voice. I'd also like to thank everyone at the Jerusalem Post, my editors. I'd like to thank David Brin, who's here, and Liat Collins, and Ilan Evyatar, who was not able to make it, and Steve Lindy. And I'd like to thank my wife, Chava. And thank you. As with Nadav, my wife also very frequently said, are you going again? Do you have to go again? And every time she would go, okay,
remember to pack your bulletproof vest. Off you go. And honestly, I think she ought to be up here getting the prize instead of me. But as I'm here, thank you, Chava. I very much appreciate it. Thank you all very much.